So, good evening to everybody. So, today we are discussing about the paper 1, paper first, which is basic psychological process. Basic psychological process. In the unit first unit, we are discussing in this session. So, what is the psychology? Meaning and definition of psychology, also goals of psychology. So here the main science of psychology. What is the science? It is a actual method which is systematic and objective method. So first we know what is the science of psychology. Psychology is a science uses systematic methods to observe, describe, predict and explain the behavior. Science is actually a method which is systematic and objective. So already we have discussed the science. What is science? Science is nothing but establishment relationship between more than two variables or phenomena or aspect or concepts. We are establishing two concepts. What are the relationship between? So, which concept are nothing but cause and effect. What cause effect? What is the cause and what are the effects? This is, we will prove that. This is called science. So, science. So, before we are discussing the psychology, what is science? We know that. So, here psychology is long past but short history. Long past means it is long ago this subject is there, but it is not separated. So which is in philosophy, psychology in philosophy before 1879. So the word psychology was derived from two Greek words, psyche and logos. Psyche means soul or spirit. So logos means knowledge or to study. So the meaning of psychology is the study of soul. The meaning of psychology is the study of soul, but concept of psychology or concept of soul was purely abstract and metaphysical. It is not a physical. Soul is not a physical. It is a metaphysical, invisible. We don't see this. Invisible in nature. So this definition was also rejected. After this definition, the letter, the psychology is the William James. According to William James, used the term mind. Instead of soul, the William James used this psychology in the term of mind. Mind. So, in this sense, soul and defined psychology as the study of mind. But where is mind? We don't see that. So this definition, but concept of mind was also argued, but mind could not be seen or understood. This definition was also rejected. So later, after 1879, it became a science. Later, William Wundt, who was the psychologist from German country, so he opened the laboratory 1879
in Germany called Lipizigo. So Germany called Lipizigo. The founder of the first laboratory was the Wilhelm Wundt, who was the first founder of laboratory. So he defined the psychology as the study of, he defined the psychology of conscious experience. He said the psychology deals with the conscious experience, but psychology does not restrict its study only to conscious experience, but it also studies unconscious process. So that this definition, he used method which is introspection method, but it also, this definition also was rejected. Now nowadays the most conceptual definition of psychology is the scientific study of behavior and mental process of organism. Means psychology is the systematic scientific study of human and animal behavioral as well as mental process. Means psychology is currently defined as the systematic and scientific study of behavior, both animal and human. The term behavior refers to observable action such as eating, speaking, laughing, as well as to mental activities such planning, thinking, imagining, emotions, memory, forgetting. All these psychology studied, which are the mental process. So this is the meaning of psychology. In Kannada we say that the term psychology what is? ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ 2 ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸೈಕಿ ಮತ್ತು ಲಾಗಸ್. ಸೈಕಿ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಗಸ್ ಎಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪದದ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಪದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್, ಅಮೂರ್ತವಾದುದು ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನಂತರ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಸೊ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ವಿಲಿಯಂ ಜೇಮ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ಆಕಾರ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪದನೂ ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಈ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು. ಅದರ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಂತರ 1879ನಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ವೂಂಟ್ ಎಂಬ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಇವರು ಲಿಪಿಜಿಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಚೇತನಾನುಭವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನುಭವಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಈ ನಿರೂಪಣೆಯು ಹಿಂದಿನ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗಿಂತ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇವಲ ಚೇತನಾವಸ್ಥೆಯ ಅಥವಾ ಚೇತನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸುಪ್ತಚೇತನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಮುಂದುವರೆದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯವನ್ನು ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪದವನ್ನು, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾವುದೆಂದರೆ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಮಾನವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ, ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವಿಯ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ? ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ? ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ಡೀಲ್ಸ್ some of the goals. What are the goals of psychology? So some goals are here. We explaining goals of psychology. Some of the goals are here. First one is explaining, understanding and controlling. So predicting. These 4 goals are there. So explaining. What is explaining? The first goal of psychology is the explain systematically how individual behave in different conditions. Next one is to understand why individual behaves in particular way is the second goal of psychology. To understand the cause for each behavior. So third one is the prediction. Prediction means predicting how individual will behave in future is that third goal of psychology. Predicting by the behavior, some precautions can be taken. Then last goal is the control. So control, the final goal of psychology is to control the behavior, that is after getting a complete information about an individual and by understanding the cause for his or her behavior, and after predicting his or her behavior in future, psychologist can control the behavior. Means here, so 4 goals are there. First goal is the how the behavior is, and second goal is the to understand why the behavior is like this, why the behavior is like this. Then third one, what are the prediction of behavior, what prediction we can take. Another next goal is control. We psychologist can control the behavior. Suppose negative behavior is there in individual, he may be control that behavior and converted into positive behavior. So this much is the goals of psychology. These are the goals of psychology. ಸೊ ಇಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು. ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಗುಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಗುಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಾಗುವ ಆ ವರ್ತನೆಗೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ವರ್ತನೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಈ 4 ಅಂಶಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ಏನು ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.